Dear young budding juniors of law field, this is a class called introduction class. You have studied all law subjects during college life. After getting the degree, after enrollment, you are coming to practice in a court of law. The theoretical subjects you have studied, but practically lot of procedural difficulties are there. So, in order to overcome these difficulties or problems, this introduction class is given you as a lecture, Introduction to Practice for Newcomers. அன்பார்ந்த இளம் வழக்கறிஞர்களே, நீங்கள் கல்லூரியில் அனைத்து சட்டங்களையும் படித்துவிட்டு நீதிமன்றத்திற்கு தொழில் செய்வதற்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுவதற்காக உங்களுடைய பிஎல் டிகிரியை முடித்து பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்த பின்னிட்டு நீதிமன்றங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய தொழிலை ஆரம்பிக்க முடிவு செய்துள்ளீர்கள். முதலில் நாம் நேரடியாக சில வழக்கறிஞர்கள் நேரடியாக தொழில் செய்ய ஆரம்பிக்க முடிவு செய்து விடுகிறார்கள். அல்லது குறுகிய காலத்தில் இளம் வழக்கறிஞராக இருந்துவிட்டு உடனே வெளியேறி தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற அவாவில் தனி அலுவலகம் ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். The newcomers, how to begin your practice? So, newcomers is ready to join any one of the senior counsel office. Short while they are ready to practice as an advocate by putting an independent office, or somebody trying to put up independent office immediately as soon as possible after completion of degree without joining as junior of any senior counsel. So, joining as a junior to a senior counsel, what is the advantage? So, you have to select the senior counsel, in which field you are going to practice first. Decide either criminal side or civil side, whatever, or any other high court, whatever it is, you have to decide one particular field. You have to decide which side you are going to practice, and you have to make inquiry who is the senior counsels are practicing in that side, and decide to join with a senior office as a junior. When you are entering into a senior counsel office, what is the advantage? Initially, you have no case at all.
You have no case at all to learn something from some case. So senior counsels are always having lot of cases they are bundles they are having, briefs they are having. So how to conduct a case, how to prepare a case, how to read a case, how to represent before the court, how to address the court, how to hear the court patiently. We have to observe the minds of the judicial officer. Whenever a problem is coming in court proceedings, how the senior counsels are approaching, how to deal with the problems, how to solve the problems. These kind of things can be learned from only senior office. So, if a senior is having a murder case, you will not get a murder case immediately. So, you are having a brief of murder case of the senior. So, you have to study the bundle, what is the case, how it was prepared by the police, what is the offense, how the trial will take place, how the senior counsel is conducting, what is the defense, and what is the prosecution case, how the questions are put by the public prosecutor, how the defense counsels are putting questions in the cross examination, how they are put forth their arguments before the court. So you have to keenly observe from all those proceedings of the senior counsel. You have to read then and there what is the offense, what is the evidence, what is the ruling cited by the senior counsel. So, whenever you are dealing with a particular section in any of act, suppose Limitation Act, suppose Contract Act, suppose Specific Relief Act, IPC, Indian Penal Code, so whatever you are coming across during the attending the court, you have to refer each and every provisions you have come across. You have to read and read and read and read. So if you are not able to read, kindly quit the profession. So reading is the most important habits of the lawyers. So which field you are going to practice is important. Furthermore, you have to gain each and every field of in whatever science and accounts, banking procedures, business procedures, maintaining the accounts, income tax, and hospitals, postmortems, police procedures, and the departmental procedures, how to get the documents, what are the departments are available. So many things you have to learn. So by reading a book, you are able to catch some points for your case in future. So reading a books will not, if you are reading a crime story, then how the story is going on, how the case is going on, then this kind of knowledge you have to gain. இளம் வழக்கறிஞர்களே, ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் அலுவலகத்திற்குள் நீங்கள் இளம் வழக்கறிஞராக நுழைந்தவுடன்
உங்களுக்கு எந்த புதிய வழக்குகள் எதுவும் கட்சிக்காரரோ தேடி வருவது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். இல்லாவிடின் உங்களுடைய உறவினர் நல்ல தொடர்புடையவராக இருக்கும் அவர் மூலம் சில வழக்குகள் வரலாம். அதுவும் நீங்கள் இளம் வழக்கறிஞர் என்று தெரிந்தால் வருவது குறைந்துவிடும். ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் நீங்கள் நுழைந்தவுடனே அந்த வழக்கறிஞருக்கு நிறைய கேஸ்கட்டுகள் இருக்கும். பல்வேறு வழக்குகள், பல்வேறு விதமான கேஸ்கள், சிவில் கேஸ், கிரிமினல் கேஸ், கன்சியூமர் கேஸ், டைவர்ஸ் கேஸ், மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ், so many variety of cases. So you cannot get all those bundles within short while. So you are coming or you are going to deal with a lot of bundles of the senior. You have to read each and every bundle from first page, first letter to last letter of the bundle. So without reading the bundle and what is the case, under what section it was filed, you have to read then and there each book for reference. Suppose order 712 CPC plaint, you have to read the plaint order 7 of CPC. So if you are filing a petition under section 317, you have to read the 317 provision. You are filing a petition to recall 72 CRPC petition, warrant of the accused, you have to read. So each and every, you are going to file a bail application as per instruction. Under what provision you are going to file? Bailable means 436 CRPC, non-bailable 437 before the magistrate court, and sessions court 439 CRPC, 438 CRPC, anticipatory bail. These things, whenever you are preparing a going to file a bail application, under what provision they have prepared and filed, and those provisions you have to read well. So it is an opportunity to learn. So merely senior handed over some papers to file it box of the court office, and you are simply filing the bail application or suit with the box of the court office and coming back. So this is not procedure. It can be done by a clerk. So if you are going to get a bundle or get a work from senior, you have to read then and there each and every law you are dealing with. So without reading, படிக்கிற முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த தொழிலுக்கே பண்ண முடியாது. படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆரம்பத்தில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய அறிவு வேகமாக, சட்ட அறிவு தெளிவு பெற ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் கல்லூரியில் படித்ததற்கும் இங்கே நீதிமன்றத்தில் அவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதே போன்று ஒரு மூத்த வழக்கறிஞருடன் சேர்ந்தால் அவர் ஒரு நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறு வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார், அது வழக்கை தாக்கல் செய்யும் வழக்குகளை அதை வைத்து அதை தாக்கல் செய்வதை தெரிந்து கொள்ளலாம். தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு என்ன நடைமுறை செய்து வேண்டிய சில வழக்குகள் அந்த நடைமுறையில் இருக்கலாம். ஒன்றுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ சம்மன் சர்விங் ஸ்டேஜ் அண்டு ஃபைலிங் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்டு ட்ரையல், examination of witness, and finally plaintiff side and the defendant side put forth the arguments and judgment. So
ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்து எல்லா நிலையிலும் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞரிடம் வழக்குகள் இருக்கும். ஃபைல் பண்ணுறது கொடுப்பாரு. சம்மன் அழைப்பதற்கு உண்டான நடைமுறை உள்ள சில வழக்குகள் இருக்கும். சில வழக்குகளை எதிர்வுரை தாக்கல் செய்வதற்கு இருக்கும். சில வழக்குகள் விசாரணைக்கு வந்துள்ளக்கும். சில வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருக்கும். சில வழக்குகள் வாதுரை ஆர்குமெண்ட் செய்ய போடப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு பல்வேறு நிலையிலுள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் நீங்கள் எளிதாக உங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் எப்படி கையாள்கிறார் என்பது கூட இருந்து கற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதியிடம் எவ்வாறு பேச வேண்டும், எவ்வாறு நீதிமன்றத்தை அழைத்து மரியாதையுடன் நீதிபதியை நடத்த வேண்டும், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறார்கள் என்ற பல்வேறு சங்கதிகளை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து மட்டுமே நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நல்ல ஒரு வழக்கறிஞராக ஆக முடியும். தென் சப்ஜெக்ட் லாஸ், ப்ரொசீஜர் லாஸ், 2 வகையான சட்டங்கள் இருக்கிறது. சில நீதிமன்ற நடைமுறைகளுக்கென்று சில சட்டங்களும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு அடங்கிய சப்ஜெக்ட் சட்டங்களும் உண்டு. அதில் பல்வேறு வகையான நீதிமன்றங்களும் உண்டு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சிவில் வழக்கு, குற்றவியல் வழக்கு, அதில் பல்வேறு நிலைகளும் உள்ளன. அதே மாதிரி தீர்ப்பாயங்கள், ட்ரிபியூனல்ஸ், குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள், மோட்டார் வாகன தீர்ப்பாயங்கள், கன்சியூமர், அதுமாதிரி எங்கே போனீங்கன்னா ட்ரிபியூனல், உயர் நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு ஒரிஜினல் சைட், அதே மாதிரி ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், மேல்முறையீட்டு வழக்குகள், இப்படி பல்வேறு விதமான நடைமுறை வழக்குகள் உள்ளது. ஸோ இதற்கு எல்லாம் எந்தெந்த சட்டம் எங்கெங்கு பொருந்துகிறது என்பதை நீங்கள் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது குற்றவியல் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு பொதுவாக இயற்றப்பட்டன குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம். ஸோ இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி அதில் கூறியுள்ள பிரிவுகளின்படி வழக்குகளை நடத்துவதுதான் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களுக்கு என்று ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டதில்லை என்றால் அது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஆகும். அது சிவில் நீதிமன்றங்களுக்கு என்றே ஒரு சட்டம் என்றால் அது சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட், உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் என்று அதற்கு ஒரு சட்டம் வைத்துள்ளார்கள். அதனால் இப்போ உரிமையியல் அதில் எந்த வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது? அசல் வழக்கு ஓஎஸ், ஒரிஜினல் சூட். அசல் வழக்கு என்பது சிபிசியின் படி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதிலேயே சிவிலில் in civil side there is a original petition is there. What is mean by original petition? Certain law like Marriage Act, Hindu Marriage Act, Indian Succession Act and Motor Vehicle Act. Likewise, certain law prescribe certain provision to file a petition under that particular act. Suppose a person met with an accident, you have to file a petition under Motor Vehicle Act.
a section is specifically given in the Motor Vehicle Act to file a claim application. In Hindu Marriage Act, certain sections are given to file cases in Hindu laws. So these special laws prescribe certain provision to follow that provisions and filing the same. Special provision are providing to file any petition or any case. Special provision are provided in the act itself. Then you are filing under special provision, that is called original petition. When there is no procedure for filing or provisions are enacted in the special act, when the dispute is arising, you have to opt for civil procedure code. You have to opt. So original suit. When there is no, in special laws, there is no prescribed provisions to file any petition to get relief under that act, then you have to file your case under civil procedure code as original suit. இப்பொழுது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி வழக்குகள் குற்றவியல் நீதிபதிகள் விசாரிப்பார்கள். அதில் பல்வேறு நிலைகள் உள்ளது. அதேபோன்று சிவில் ப்ரொசீஜர் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் என்று ஒன்று உள்ளது. அதில் அசல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்கிறோம். சில குறிப்பிட்ட சட்டங்கள், இப்போ இந்து திருமண சட்டம், மோட்டார் வாகன சட்டம், இந்திய மணமுறிவு சட்டம், இப்படி பல்வேறு சட்டங்கள், ஸ்பெஷல் சிறப்பு சட்டங்கள் உள்ளது. அந்த சட்டத்தில் சில பிரிவுகளின் அடிப்படையில் அந்த சட்டத்தில் என்ன உங்களுக்கு பரிகாரம் கேட்க வேண்டுமோ அந்தந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் நீங்கள் வழக்கை தாக்கல் செய்யலாம் என்று அந்த தனிப்பட்ட சட்டத்தில் சட்டப்பிரிவுகள் இயற்றப்பட்டு இருக்குமானால் அந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் நீங்கள் வழக்கை தாக்கல் செய்கிறீர்கள். உதாரணமாக மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் 166 பிரிவு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான நஷ்டஈடு எவ்வாறு பெறுவது எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த பிரிவின் அடிப்படையில் நீங்கள் மனு தாக்கல் மோட்டார் வாகன தீர்ப்பாயத்தில் தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெறலாம் என்பதுதான் அந்த வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இந்து திருமண சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு மனமுறிவு வேணும்னா அதில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளது. அதில் இந்த பிரிவின் கீழ் எந்த மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டது. இருவரும் பரஸ்பரமாக பண்ணால் அதுக்கு ஒரு பிரிவு இருக்குது, 9 இருக்குது. அதே மாதிரி ஒருவர் மட்டும் செக்ஷன் 13 பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்கிறது. ஸோ அந்தந்த சட்டங்களின் அந்தந்த பிரிவுகளின் அடிப்படையில் மனு செய்யலாம் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டு இருக்குமானால் அந்த சிறப்பு சட்டங்களின் படி தாக்கல் செய்யப்படும் வழக்குகள் அனைத்தும் ஓபி, அதாவது அசல் மனு என்று விசாரிக்க நீதிமன்றத்தால் கோப்புக்கு எடுக்கப்படுகிறது. ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் ஓபி. இந்த ஓபியாக ஒரிஜினல் அசல் மனுவாக தாக்கல் செய்ய முடியாது. அந்த சிறப்பு சட்டத்தில் இப்போ டிபி ஆக்ட், அதாவது
அசையா சொத்துக்களை சொத்துரிமை மாற்றம் செய்வதற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இருக்குது. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இந்திய ஒப்பந்த சட்டம். இதில் ஒரு வழக்கு வருகிறது என்றால் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் குறித்த வகை பரிகார சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வழக்கு வருகிறது என்றால் இதையெல்லாம் அந்தந்த சட்டங்களில் எந்த பிரிவின் அடிப்படையில் தாக்கல் செய்யலாம் என்று எந்த விதமான நடைமுறையும் வழங்கப்படவில்லை. ஸோ இந்த சட்டங்களில் நீங்கள் வழக்கு தாக்கல் செய்வதென்றால் அதை அசல் வழக்காக ஒரிஜினல் சூட் என்று சிவில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். அதேபோன்று சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் சிறப்பு வழக்குகளுக்கு சிறப்பு சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்ய ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சிலதற்கு அந்தந்த மாவட்ட நீதிமன்றம் அல்லது சார்பு நீதிமன்றங்களோ அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த தீர்ப்பாயமாக மாற்றப்படுகிறது. ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன், ஒரிஜினல் சூட். த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒரிஜினல் சூட் அண்ட் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன். In criminal side, Criminal Procedure Code prescribe certain cases are triable by magistrates, certain cases are triable by sessions court. So the law itself clearly prescribe which court can try this offence. A major offence, if there are so many offences are there, one of the offence is triable by sessions, then all other minor offence along with the major offence is tried by the sessions court. So that is the jurisdiction. In sessions court there is a filing prior to that all remand and other criminal procedures are laid down how to conduct the cases at various stages in criminal courts. What are the courts are available? Judicial magistrate, first class and second class. Previously in CRPC was available, but now only one judicial magistrate, first class, then sessions division. Chief judicial magistrate, head of the judicial magistrate of district is called Chief Judicial Magistrate. It is metropolitan area Chief Metropolitan Magistrate. It is called as Chief Metropolitan Magistrate. So when you are coming to deal with the sessions case, that is there are two divisions in the assistant sessions and district court sessions. So here some cases are triable by assistant sessions judge, some cases are triable by major punishment. In sessions case, implication and giving conviction, major sentence, life, 10 years or more. So these kind of offences are triable by district judge. Lesser punishment, 7 years, and those kind of offences are triable by assistant sessions. There are two sessions divisions, assistant and sessions division in criminal side. So these are the procedure laws. You have to learn the procedure each and every. Then the appellate procedures are separate. Writ jurisdiction of High Court is separate. Tribunal procedures are separate. In Consumer Act, consumer procedure, separate courts are there, separate procedure are there. So there are different types of courts, different types of procedures you are going to meet in your at the time of entering into the practice. So these are the fundamental procedures available to practice as a lawyer in the court.
So we can see each and every law separately, civil procedure code and criminal procedure code. This is only an introduction how to begin your practice, why you have to join a senior office, how to improve your knowledge each and every field. So gaining knowledge each and every field, suppose maintaining the accounts, how the computers are operating, how the post office are delivering the letters, how the police are handling the case, how they are registering FIR, how they are collecting the evidence, what is the powers of the police, what is the procedure of remands. So many procedures are available in each and every court. How to move the bail, how to file a bail application, when it is numbered, when it is heard, when it is ordered. These are the lot of procedures are there. So you have to learn each and every provision of law. You can நீங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும். ஒரு அரசு மருத்துவமனை போனவுடன் ஒரு வார்டு இருக்கும், கேஷுவாலிட்டிஸில் ஒருத்தர் போய் ஒரு குற்றம் நடைபெற்றதாக பதிவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒருவருக்கு ஒரு காயங்களோ ஏதாவது ஒரு நோயாளியாக அவர் சிகிச்சைக்கு வருவாரானால் அதை அந்த கேஷுவாலிட்டி விபத்து பதிவு பகுதியில் போய் how they are taking accident register. Doctors have to prepare an accident register, AR copy. And again, these they have to give wound certificates. Lot of procedures are there. Injuries, medical jurisprudence you have to read. Each and every medical line, electrical line, you can have in business line, you can have income tax records, maintaining the accounts, various cases you have to deal. So how the accident happened, how the rashness. So you have to observe each, wherever you are going, you can gain some knowledge from that area. It can be useful in your practice. Already we have seen. So you have to attend the court regularly. You have to be a good junior in the office. You have to regularly attend the office. You have to sit in the office for more than 10 to 12 hours per day. Lot of senior counsels, succeeding senior counsels are hard workers. They are attending their senior office by 7 o'clock up to 10 o'clock or 11 o'clock, preparing the case next day, what is the stage of case. So it is a hard work. Without hard work, nobody could be a successful lawyer. நீங்கள் மூத்த வழக்கறிஞரிடம் அலுவலகம் தவறாது லீவு, அவர் அலுவலகத்தை இன்று விடுமுறை அளிக்கிறாரா, மற்ற நாட்கள் அனைத்தும் தவறாது காலையில் எவ்வளவு நேரமே சென்று அவர் வருகிறாரா இல்லை, அங்கே இருக்கும் சட்ட புத்தகங்கள், அங்கே இருக்கும் வழக்கு கோப்புகள் எல்லாம் எடுத்து படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்படி படிக்கிறது தான் இந்த தொழில். படித்தல், கேட்டல், பார்த்தல், observation. So learning from observation. So if you want to improve your English, so you have to first know the basic structure of English. You have to
write, then you have to observe the various accents spoken by various people. Suppose BBC English, a person in a London speaking fluently English, you have, and that speed you have to observe for daily 10 to 20 minutes. You have to read the newspaper, regular English reading and Tamil reading. So many citations you have read. So what is the bundle you have read, and you can go through the citations of the book published by the various journals, so that the act. So reading is most important for an advocate. Without reading and hard work, nobody could be a successful lawyer and also a successful judges. A lawyer only became a judge. So from the practicing as a lawyer, you have to learn that practice when you are entering and you are selected as a judicial officer, you have to work more and more than a lawyer. So basic foundation should be made from the senior counsel office. Without basic foundation, you cannot be a glittering judicial officer. Without knowing the basic procedures of the courts, simply sitting on the dais and meeting the various giants of the legal field, legal luminaries, you have to face all those legal luminaries. Lawyer having more than 40 to 50 years experience, he will put forth his case and cross-examine. You have to observe. So the gaining knowledge of 50 years practice by a senior counsel, how he is conducting. So you have to learn from by observing the how they are conducting the cases. So it is a learning process. Then only you can deliver a very good judgment. Your judgments will be appreciated by the appellate courts. Without knowing the basic laws, if we are going to deliver a judgment, then the appellate court will make an observation with regard to your judgments. So with this, I will finish off my introduction class. Thanking you for watching Young Juniors, and try to follow the instruction given in this session. So make use of it to be a successful lawyer. Internationally, I know that a lawyer alone can get a crores and crores fees in single case. No other field gives such a lump sum fees in single brief. So in Supreme Courts they are getting crores and fees. So it is a very good profession, but a lawyer is getting, a senior counsel is getting lot of fees. How they worked hard, what is the success behind their practice, how they worked hard in their earlier life, how they gained their legal knowledge in that field, how they are using their knowledge of legal field in his practice, that will alone gives him to be a glittering lawyer or glittering judges. So with this initial period, there may be some struggle.
but each and every field has its own struggles. Independent professions or business, whoever started, they have to suffer for some few years. If it is a succession profession or succession business, that is father is doing some business, take over by the son. Likewise, it is a succession business, no, it is easier, but at the time of each and every, otherwise you will get a job and you have to go to work. You will be paid with salary for whatever you have done. That is the limitation of your salary. If you are raising your skill, then only they will give. But how much you are going to give to earn them by a business people, out of that earning, you will be paid only 1 or 2% of that earnings. So here, not like that. If you are able to get more and more knowledge, you can get more and more fees in future. So don't get worried about the income at the initial stage. Thanking you.